வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். இன்றைக்கி TANCET MBA 2025 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டே 5 ஆஃப் தி கிராஷ் செஷன், தட் இஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் செஷனில் நம்ம இருக்கோம். ஸோ செஷன் 5 இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்பல் எபிலிட்டி, ஸ்பாட் தி எரர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஐ ஹோப் everyone join the live session. If not, kindly ask everyone to join the session. I will wait for a minute and let everyone join so that we can start the session. So I would ask everyone to join the session. So today's session is a very important session in a spot the error. So good evening to one and all present here. So let's start the session. Ask all your friends, whoever is going to study for TANCET, to join the session. So make sure that everyone have joined the session so that we can start. Yes, I can see a lot of people are joining the session. So let's start the session. I hope everyone have joined the session. Yes, good evening to one and all present here. So let's start the session. Yes, let's start. Yes. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி நம்ம ஸ்பாட் தி எரர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்த்துருவோம். ஸோ தட் வி ஜஸ்ட் ஹாவ் அ கிளியர் ஐடியா ஆஃப் வாட் இஸ் ஸ்பாட் தி எரர் அப்படின்றது. ஸோ அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பாட் தி எரர் என்னன்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் டேட் பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு டெய்லி நான் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் வுட் நோ தட் ஓகே எக்ஸாம் டேட் இஸ் நியரிங், ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஆர் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ 22nd உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே ஃபுல் ஃபோர்ஸில் போயிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். 22nd of March 2025 அன்றைக்கி யூ ஹாவ் யுவர் TANCET MBA எக்ஸாம். ஓகே, டைமிங் இஸ் 2:30 to 4:30. ஸோ எக்ஸாம் டேட்டை மறந்துடாதீங்க. நவ் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு தி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட், ஸ்பாட் தி எரர் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்பாட் தி எரர் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து நம்மளுக்கு தட் இஸ் 2024 கொஸ்டின் பேப்பர். ஓகேவா? 2024 கொஸ்டின் பேப்பரில் ஹவு மெனி கொஸ்டின்ஸ் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் இன் வேர்பல் எபிலிட்டி அப்படின்னா டோட்டல் ஆஃப் 10 கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 10 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றது மொத்தம் நம்மளுக்கு வேர்பல் வந்து டோட்டல் 10 கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மொத்தம் நம்மளுக்கு வேர்பல் வந்து எவ்வளோ வரும், எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ்? மொத்தம் 20 questions. So verbal ability we have 20 questions, out of which the maximum weightage is 20 questions la வந்து we are getting a total of 10 questions in spot the error. இது வந்து போன வருஷம் 2024 கேட்டிருந்த அனாலிசிஸ் வைஸ். 2023ல வந்து நம்மளுக்கு 10 questions கேட்கல. they have asked only 2 questions in 2023, whereas 2022ல வந்து நம்மளுக்கு நிறைய questions கேட்டுக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி வந்து இயர்லி வைஸ் there is a lot of changes which is happening, but still நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பாட் தி எரருக்கு there is a lot of weightage, so you have to study spot the error. ஸோ அதை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க. எஸ், குட் ஈவினிங் டு எவ்ரி ஒன் whoever is joining the session.
ஓகே, ஸ்பாட் தி எரர் அப்படின்னா என்னென்னு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் இருக்குது கொஸ்டின் பேப்பரில் அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த வருஷம் தட் இஸ் 2025 வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பாட் தி எரர் வந்து 10 கொஸ்டின்ஸ் வருவான்றது வந்து வி ஆர் நாட் 100% ஷோர். ஏன்னா 2024 வந்து 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதுனால தேர் மைட் பி லைக் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு இயரில் வந்து 10 கொஸ்டின்ஸ், ஒரு இயரில் வந்து 5 கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு கரெக்டாக எவ்வளோ நம்பர்னு தெரியல, பட் எல்லா இயர்லேயும் ஸ்பாட் தி எரர் இஸ் தேர். ஸோ அதனால தான் ஐம் ஆஸ்கிங் யூ ஆல் டு ஷோ அ மேஜர் வெயிட்டேஜ். வெர்பல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா சூஸ் ஸ்பாட் தி எரர் அண்ட் ஸ்டடி இட். ஓகே, ஸ்பாட் தி எரர் இஸ் வெரி சிம்பிள். எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதையும் ஐ வில் டீச் யூ பீப்புள். ஓகே, ஸோ ஸ்பாட் தி எரர் பொறுத்த வரைக்கும் spot the error na enna? It is an exercise that involves identifying and correcting grammatical, structural or usage mistakes in a sentence. So ஒரு சென்டென்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 4 பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த செக்ஷனில், அந்த சென்டென்ஸில் அப்படின்னா அதில் எதில் எரர் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ இட்ஸ் அ காமன் எக்ஸசைஸ் இன் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் அண்ட் எக்ஸாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி எக்ஸாம்ஸ் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் தி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் யூ கேன் see this spot the error. So now let's move on to the spot the error. So spot the error நம்ம வந்து previous year questions-ல இருந்து தான் we are going to do, because நான் உங்களுக்கு மேஜராக சொல்லியிருக்கேன் that spot the error is very important and நம்ம previous year எவ்வளோக்கு பண்ணுறோமோ then only we will be getting a lot of knowledge. Done. So first நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய question வந்து it's a previous year question 2023 and நம்மளுக்கு வந்து 2024ஓட verbal ability வந்து நான் 2024ஓட verbal ability கொஸ்டின் பேப்பர், ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் என்னென்னு அப்படின்றது 2024 வந்து நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த 2024ஓட வேர்பல் எபிலிட்டியில் இருக்கிற ஸ்பாட் தி எரர் ஆன்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ செக் அவுட் தி பிளேலிஸ்ட் உங்களுக்கு டான்செட்டோடையது டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்லேயே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் லிங்க்கில் யூ கேன் சி ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் டான்செட். செகண்ட் லிங்க்கில் யூ கேன் சி what are the full playlist of TANCET. ஓகேவா? ஸோ ஃபுல் பிளேலிஸ்ட்னு போட்டிருக்கோம், அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், 2023ஓட கொஸ்டின் பேப்பர். We are about to shift to the house in Brindavan Street by next week. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின். ஸோ ஸ்பாட் தி எரர் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றது தெரியாது அப்படின்னா மேக் ஷுர் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறத இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ கொஸ்டின் இது தான் இருக்கும். இந்த கொஸ்டினை வந்து அவங்க வந்து 4 பார்ட்ஸ் ஆகுது இல்லை 3 பார்ட்ஸ் ஆகுது பிரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஆப்ஷன் ஏல இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது தான் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க. we are about to அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ இது வரைக்கும் they have separated. இது வந்து ஆப்ஷன் ஏன்னு செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. 1 second. ஸோ இது வரைக்கும் they have separated and they have taken this as option A. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பியில் பாருங்கள், ஸ்ட்ரீட் பை நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னு. ஓகே, ஐ ஹவ் மிஸ்ட் அ வேர்ட் ஐ கெஸ். we're about to. Okay, 1 second, I will just check on whether the question is correct because I think I've missed. Okay. One second. Okay. Okay, there is a small change in the question. Only 1 second. I will just correct it so that you will not be having any errors. Okay, 1 second. Okay, இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா we are about to இருக்கா, shift to the house இருக்கா. we are about to shift to the house. இந்த இடத்துல வந்து shift to the house வரும். Let me just shift to the house. Okay, 1 second. Shift to the. So option B is this one. So இதில் வந்து உங்களுக்கு 2 இதிலிருந்து வரும்
Okay va? Yes, now the question is right. Now let me just explain you people so that you get a clear understanding. So question parunga, we are about to shift to the house in Brindavan Street by next week. Idha question. Okay va? So idhula vandu namalukku enna appadina ungalku by next week will also come over here. Okay va? Okay, so there was a small error in the question, so now it's perfectly right. Now check the question. So ipo parunga namalukku we are about to shift to the house in Brindavan Street by next week. So options mattum na correct ah kudukadanaala there is a confusion, but now everything is clear. So ungalku first soliyana mari spot the error ku eppadi question கேட்பாங்க அப்படின்றது தெரியாம இருந்தா let me just teach you people. So உங்களுக்கு question இப்படி கொடுத்துட்டு இந்த questionல இருக்கிற sentence, that is words வந்து they will separate it like ஒரு பார்ட்டாக பிரிப்பாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏல we are about to, ஸோ அப்போது இது வரைக்கும் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் டு தி ஹவுஸ், இது வரைக்கும் வந்து என்னது செகண்ட் ஆப்ஷன் which is ஆப்ஷன் பி. அண்ட் இது வரைக்கும் that is லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து it is ஆப்ஷன் சி. அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் தேர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங், நோ எரர் அப்படின்றதும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு, ஸ்பாட் தி எரர். ஓகேவா? நவ் டெல் மீ விச் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணும்போது லைவ் சேட்டில் ப்ளீஸ் put the question number and answer it, because that will help me to understand which question we are working in. ஈவன் தோ நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைட் மட்டும் தான் காட்டுறேன், பட் ஸ்டில் ஐ வுட் ஹாவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். லைவ் சேட்டில் நீங்கள் போடும்போது ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் யூ புட் தி question number. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த பார்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின், தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏலையா இல்லை ஆப்ஷன் பிலையா இல்லை ஆப்ஷன் சிலையான்றது கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஆப்ஷன் ஏலையா இல்லை ஆப்ஷன் பிலையா இல்லை ஆப்ஷன் சிலையா, இல்லை இதில் வந்து எரரே இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஃபைண்ட் அவுட். ஓகேவா? So in the question la the correct answer for this option is, please put the question number and put the answers. Yes, I can see a lot of answers coming. Yes, okay, the correct answer for this first question is, எந்த கொஸ்டின் லைக் எந்த பார்ட் ஆஃப் தி செக்ஷன் ஆஃப் தி கொஸ்டினில் உங்களுக்கு எரர் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு ஸ்பாட் தி எரர். அப்படின்னா எந்த பார்ட் ஆஃப் தி செக்ஷன் ஆஃப் தி கொஸ்டினில் யூ ஆர் ஹேவிங் தி எரர். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ ஏன் ஆப்ஷன் ஏ? ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பாட் தி எரர் வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன், தட் இஸ் வாட் ஷுட் யூ டூ ஃபார் ஸ்பாட் தி எரர் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஸ்பாட் தி எரர் எடுத்தாலே வந்து த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ரீட் த கொஸ்டின் 2 times to 3 times. ஸோ இஃப் யூ ஆர் if you are verbally strong, then you can go for 2 times ரீட் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் கோ ஃபார் 3 times ரீட் பண்ணுங்கள். ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் விச் இஸ் தி எரர். நீங்கள் 3 times கொஸ்டினை ரீட் பண்ணாலே எந்த பார்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டினில் எரர் இருக்குது அப்படின்றது யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ அப்போது ஆப்ஷன் ஏ எப்படி அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு திங் நான் சொன்னது தான், ஃபஸ்ட்டு 2-3 வாட்டி கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்கள். we are about to அதாவது we are about to அப்படின்னு about toன்னு வருமானு கேட்டால் no, it will not come. ஸோ அதுக்கு என்ன கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம எழுதுவோன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன், ஸோ தட் யூ வில் நோ தட் ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அப்போ அந்த கொஸ்டினை 2 வாட்டி படிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக எந்த பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸில் வந்து ஒரு எரர் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதோ that will be your error. ஓகேவா? this is the first trick that you can use. 2 வாட்டி கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்கள், then find out which part of the question has error and then you can choose. பட் உங்களுக்கு கிராமட்டிக்கலாக உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னா you can obviously choose which one is correct directly. பட் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா 2 times ரீட் பண்ணிவிட்டு then check which one has the error. ஸோ இதுக்கு வந்து we are about toன்னு இருக்குது. about toன்னு வருமா? no, you will be getting we are going to. ஓகேவா? about toன்னு வராது. ஓகேவா? we are going to. ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் உங்களுக்கு கரெக்டான இதுவையும் சொல்லிடுறேன், ஸோ தட் யூ ஆல் நோ ஏன் வந்து நம்ம இதை போடுறோம் அப்படின்றது. ஸோ about to வராது, we are going to. ஓகேவா? we are going to shift to the house in Brindavan Street by next week. Clear with the first question?
Shall we move to the second question? Yes, you have to put it with the question number so that எனக்கு தெரியும் எந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா? டன்னா? இதுக்கு about toக்கு பதில் going to. Let's move on to the second question. So second question is a previous year question paper which is 2023 again. So one more thing, the instructions are same. நம்ம எப்போவுமே பண்ணுறது தான். Take your pen and paper, work it out. உங்களுக்கு வந்து இது சம்ஸ் இல்லாதனால நீங்கள் இது அப்படியே போட்டுடலாம். பட் அதர் தென் சம்ஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம லைவ் செஷனில் போகிறோன்னா மேக் ஷூர் யூ ஒர்க் இட் அவுட். அதர்வைஸ் நீங்கள் ஃபியூ திங்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டேக் அ பென் அண்ட் பேப்பர் அண்ட் ஒர்க் இட் அவுட், தென் ஒன்லி யூ வில் நோ. ஸோ இப்போ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஸ்டின் நான் ரீட் பண்ணுறேன். ஐ ரேன் ஸ்லோவர் தேன் ஆல் மை காம்படிட்டர்ஸ் பட் ஒன் தி ரேஸ். இதை நீங்கள் படிக்கும் போதே தெரியும் எது வந்து தப்பு அப்படின்னு. ஓகேவா? திருப்பியும் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஐ ran slower than all my competitors but won the race. Option A வந்து it is no error. Option B வந்து I ran slower than. Option C வந்து all my competitors. Option D வந்து but won the race. ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is no error in this question. So option A is the correct one. No error. So no error is the correct one. Check the error. I ran slower than all my competitors but won the race. So நீங்கள் வந்து you have to check whether there is an error or not. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நான் வச்சுக்கோங்க. இந்த ட்ரிக் நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி வில் நாட் பி த ஒன். இட் இஸ் நோ எரர். Okay, actually there is a error in the answer. Once again let me just change it. Yes, let me just check it once so that I will let you know clearly. Yes. So the question has no error. That's only right. Option B varadu. So no error is the right one. Option B will not come, students. Okay? I ran slower than all my competitors but won the race. So there is no error.
Okay, let's go to the third question of the day. So third question is a previous year question again. So for second question it is option A only, so don't get confused. For the third question is a previous year question of 2022. It was him who came running into the classroom. So what is the error in this particular question? Tell me. Tell me the correct answer for the third question. It was him who came running into the classroom. So question number 2 I will explain you ஏன் error இல்லை அப்படின்றது. Now kindly do question number 3. Question number 2 I will explain you, so don't worry. I will explain you people why there is no error, but no error is the correct answer. ஏன் error இல்லைன்றதை நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். question number 3 முடிச்சிருங்க. question number 3 முடிச்ச உடனே I will explain you question number 2 why வந்து option B வந்து it's not the error அப்படின்றது. Now tell me the option for question number 3. So it is a 2022 question. Yes, I can see a lot of answers. Okay, I got the correct answer also. Yes, option A is the correct one. Option A is the error. So first thing you have to read it twice. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும் எது error அப்படின்றது. It was him அப்படின்னு இருக்கு. But what is the correct one? Yes, already live chatல விவிந்தினி போட்டாங்க. It was he அப்படின்றது. Yes, that is the right one. It was he. Done na? So it was he who came running into the classroom அப்படின்றது sentence. So question number 3 done. Shall I explain you all question number 2? So question number 3 is done, right? No more doubts in question number 3. Now I will explain you question number 2. So question number 2ல வந்து why did we put no error அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து கேள்வியாக இருக்குது எல்லாருக்கும். ஸோ எல்லாரும் வந்து ஆப்ஷன் பி சொல்கிறீங்க that I ran slower than அப்படின்னு. ஸோ there is no mistake in this sentence, particular sentenceல வந்து I ran slower அப்படின்றதுக்கான there is no mistake at all. ஏன் அப்படின்னா இது கரெக்டான கிராமட்டிக்கலி இட்ஸ் கரெக்ட். பட் நம்மளுக்கு ஏன் வந்து இந்த பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் வந்து எரராக தெரியுது, லைக் ஒரு கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்டாக இந்த பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் தெரியுது அப்படின்னா இதை முடிச்சோடனே ஆல் மை காம்படிட்டர்ஸ் பட் ஒன் தி ரேஸ். ஸோ திஸ் சென்டென்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ கவுண்டர் இன்ட்யூட்டிவ். தட் இஸ் லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ராடக்டரியாக ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குறாங்க, தட் இஸ் திஸ் ஆர் தட்ன்ற மாதிரி, பட் ஒன் தி ரேஸ் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ உடனே வி தாட் லைக் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ராங் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி. பட் ஆக்சுவலி த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் தெர் இஸ் நோ எரர். த சென்டென்ஸ் இஸ் ஃபுல்லி கரெக்ட். த ஒன்லி திங் நம்மளுக்கு ஏன் வந்து ஆப்ஷன் பி வந்து எரர்ன்னு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் த ரீசன் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து தேர் இஸ் அ கான்ட்ராடக்ஷன் பிட்வீன் தேர். ஸோ ஓகேவா? ஸோ I ran slower than all my competitors but won the race அப்படின்றதுனால there is a counter intuitive and also there is a contractive claim of winning the race.
ஓகேவா. ஸோ அப்போ வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால we thought that this would be an error, but actually it's not the error. There is no error. So any more doubts in that? In question number 2 la வந்து any more doubts, or shall we move to question number 4? Yes, Karthik, I think you got the answer. The reason behind is ஏன் அப்படி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா the sentence has a contradiction, ஓகேவா. ஸோ that is the reason why we felt like it is not the correct sentence. But sentenceல there is no grammatical error. So there is a contradict claim which is happening over here. That is the reason we felt like that, but actually there is no error. Correct? Any more doubts in question number 2, or let's move on to question number 4? ஸோ இது ஏன் அப்படின்ற ஒரு ரீசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்கிறேன். ஃபார் லைக் ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து த ரன் ஸ்லோலி பட் எட் வின் தி ரேஸ் அப்படின்றதுனால வி தாட் லைக் ஃபாஸ்டராக வின் பண்ணாதானே வீக்கெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நமக்கு தெரியாதுல்ல, காம்படிட்டர்ஸ் ஏதாவது லைக் ரன் பண்ணவங்களுக்கு கூட இருக்கிற காம்படிட்டர்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி தே மைட் ஹவ் லூஸ் தி கேமில். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது வாட் ஹேப்பன். வி ஷுட் நாட் see the back story of this particular sentence, ஓகேவா. ஃபாஸ்டராக ஓடி இருக்காங்களா இல்லையா, that is not the thing what we are seeing here. We are seeing only the sentence whether there is an error or not. We are not going to see whether it's going to match the story, back story or not. So அதுக்கு தான் I have given you an assumption that if suppose you ஸ்லோவாக ஓடி கூட அவங்க காம்படிட்டர்ஸ் வந்து some mistake பண்ணி they might have fallen or அந்த மாதிரி டைமில் they would have won. So that is the reason we should not be thinking about the backstory of it, just the question, and then you have to move. Okay va? Any more doubts in the second question, or shall we move to the fourth question? I hope there is a clear understanding of the second question. Yes. Done with the second one? Shall we move? No doubt. Okay, done. Let me move to the fourth question of the day. We have completed already third question. So fourth question paranga, it's a previous year question. It is again 2022 oda question. Done na? So question read it twice and tell me. The capital of Yemen is situating 2195 meters above the sea level. So what was the error? So when I was reading itself, I could find out the error. So that is what I said. ஒரு ரெண்டு வாட்டி ரீட் பண்ணாலே you can find out the error. Please put the question number 4 ன்னு போட்டு எந்த ஆப்ஷன்றதை போடுங்க, so that I would understood clearly. Done? I will give you a minute time. So இந்த மாதிரி spot the error questionsக்குலாம் you need not take a minute time also. You just directly see it, read it twice. In more than a 30 secondலே வந்து you can find out. So post your answers in the live chat so that I would know that you people are working out the answers. Question ஒரு வாட்டி கூட ரீட் பண்ணுறேன். The capital of Yemen வரைக்கும் it's option A. Is situating அப்படின்றது வந்து it's option B. And in the question பாருங்க, they have not even given no error அப்படின்றது கொடுக்கவே இல்லை பார்த்தீங்களா. So this is also a different type of question. 2195 meters, that is an option which is option C. Then above the sea level, it's option D. Yes, I can see a lot of answers for the fourth question.
Yes, for the fourth question, it is option B is the error. So உங்களுக்கு question read பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் is situating ன்னு வருமா அப்படின்றது. ஓகேவா? So it will not come as such. It will be coming as is situated அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? Situated past tense. Okay va? Is it done? Question number 4. Any doubts in question number 4? Option B la there is an error. So appa நம்ம வந்து is situating is situated மாத்தணும்னா the capital of MN is situated 2195 meters above the sea level is the correct one. Okay va? Shall we move to the fifth question? Done. So fifth question is a previous year question of again 2022 oda question paper. So question paranga, what you will think if a small girl makes fun of you? What is option A? You will think is option B. If a small girl is option C. Makes fun of you is option D. Now let's move on to the fifth question. Try doing it. Which part of the sentence has error? Question 2 times read பண்ணுங்க, you will find out. What you will think if a small girl makes fun of you? Yes, I can see for the fifth question answers are coming. Yes, for the fifth question, it is option B is the correct one. Option B, you will think அப்படின் வராது. Just a modification of the error வந்து நீங்கள் modify பண்ணணும். That is will you think அப்படின் தான் வரும். ஓகேவா? Will you think அப்படின்றது தான் வரும். ஓகேவா? So இப்போ questionனை read பண்ணி பாருங்க. Now it will be perfect. What will you think if a small girl makes fun of you? So option B is the error. You will think in varadu, will you think in varum. Done na? You will think in varadu, will you think in varum. Done for option 5. So ipa session la yaar yaarlam pudusa join pannirukangalo, if you like this session, make sure like this session. Okay va? And also take your pen and paper and start working out the spot the error. So spot the error edavadhu like grammars if you want to learn also you can just mark it. So notes edukkuradhu it's a very important thing. So I hope everyone is in your preparation state for TANCET MBA. So make sure your full focus is in that. Yes you are right. What you அப்படின்றது வராது. This will not come. Okay va? It will not come. What you அப்படின்றது. It will be what will you think அப்படின்றது தான் வரும். Clear? No, it will not come. It will only come as what will you. Okay va? Will you think is the correct one. Done now for this fifth question. Shall we move on to the sixth one, or any other doubts in fifth question? ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து மெயின் ஏமே வந்து எதில் வந்து எரர் இருக்குன்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும்.
இங்கே நான் வந்து எதுக்காக உங்களுக்கு ரீஃப்ரேம் பண்ணி சென்டென்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் யூ ஷுட் நோ ஆமாம் இப்படி தான் எழுதணும், அதனால தான் இங்கே வந்து தெர் இஸ் அன் எரர் அப்படின்ற மாதிரி நான் காமிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி ஜஸ்ட் நீங்கள் மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வாட் இஸ் தி எரர் அப்படின்றது தான். ஓகேவா? தட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரிமெம்பர் தட். தென் ஒன்லி நீங்கள் வந்து இந்த ரீஃப்ரேஸ் பண்ணுறதுலாம். ஓகேவா? So this is just for your knowledge I'm teaching you. Okay va? Let's move on to the 6th question. It's again a previous year question paper 2022. One second. Just a second. 6th one. Yes, we are doing 6th one now. Tell me which one is the error in the question. Over the centuries, the courses of history have led to steady expansion in the use of some languages. So, over the centuries is option. Okay, over the centuries varikkum illa. Over the centuries, the courses of history varikkum. It is option A. Have led to steady expansion abindrathu it's option B, and then in the use of some languages is option C, and no error is option D. Now tell me which one is the error in 6th question. Tell me the one for 6th question. Very simple over here. Please put the question number so that it will be a. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏன் வந்து கொஸ்டின் நம்பரோட இங்கே வந்து ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஆல் டு புட் இட் இன் தி லைவ் சேட் அப்படின்னா தேர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் இட். உங்களுக்கு வந்து ஹால் தட் இஸ் எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து தே வில் பி கிவிங் யூ அ ஓஎம்ஆர் ஷீட். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே நான் ஐ வில் டெல் இன் அ செப்பரேட் வீடியோ ஆல்சோ. பட் ஸ்டில் ஏன் வந்து நான் கொஸ்டின் மார்க் போட சொல்கிறேன் அப்படின்றது தேர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் இட். த ரீசன் இஸ் உங்களுக்கு ஓஎம்ஆர் ஷீட் கொடுத்தோடனே தே வில் பி ஹேவிங் 100 கொஸ்டினுக்கு 4 சர்க்கிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம 6th கொஸ்டினே வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த 6th கொஸ்டின் போட்டு லெட் மீ புட் இட் ஓவர் ஹியர். 6th கொஸ்டின் போட்டுட்டு தே வில் பி ஹேவிங் 4 சர்க்கிள்ஸ். தட் இஸ் எப்படின்னா A, B, C, D. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து தே வில் பி ஹேவிங் 4 சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி யூஸிங் ஒன்லி பிளாக் பென் டு ஷேட் திஸ் 4 ஷேட்ஸ். அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த கொஸ்டினை பார்ப்பீங்க. இந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டு இதுதான் ஆன்சருன்னு சொல்லிட்டு வேறு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை வந்து தூக்கிட்டு போய் வேறு ஒரு ஆப்ஷனுக்கு வேறு ஒரு கொஸ்டின் நம்பருக்கு போய் ஷேட் பண்ணிடுறது. தட்ஸ் த ராங். அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதே ஓகே வி ஆர் டூயிங் இட் ஃபார் 6th கொஸ்டின். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம் ஹாலில் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஓகே 6th கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சரா அப்படின்ற போது நம்ம அங்கே வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் வரும். ஓகே நம்ம ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் வந்து கொஸ்டின் நம்பரை பார்த்து போடணும் அப்படின்றது there is a practice. That's the reason why I'm saying to put 6th question. Question number போடுங்க. Okay, the correct answer for option for question 6 is option B. Yes, everyone have right. Whoever has told is right. Option B is the right one. Option B வந்து have led to steady expansion அப்படின்னு இருக்கு. So have led to ல வந்து இந்த have will not come. அப்போ எது வரும்? had. ஸோ ஏன் நம்ம இங்கே ஆட் போடுறோம்? had led to steady expansion. டன்னா? ஸோ ஏன் வந்து ஆட் போடுறோம் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறேன். ஸோ த ரீசன் இஸ் நம்ம ஆவ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் யோர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஓகேவா? ப்ரெசண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஹேவ்னு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஓவர் த சென்ச்சுரிஸ் டீலிங் வித் வாட்? பாஸ்ட். அப்போது பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் லைக் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா வாட் வில் பி தி ஃபர்தர் திங்? அப்போ இங்கே வந்து ஹேஸ் தான் வரும். ஓகேவா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவ் யூ ஹேவ் டு டேக்
has. Appo over the centuries, the courses of history has led to steady expansion in the use of some languages. Clear? Any doubts in this? So appo ungalku vandu OMR sheet la paakumbodhu okay, sixth question ku error eduna option B. Appo option B da we have to shade abindrathu you would know. Okay va, shade பண்ணும்போது நான் வச்சுக்கோங்க that you have to not miss any small areas also. எல்லா ஏரியாவையும் ஷேட் பண்ணணும். பிகாஸ் ஏன்னா அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் OMR ஷீட்ஸ் ஆர் ஆட்டோ கரெக்டட். இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சிஸ்டம்ஸில் வந்து தே வில் ஜஸ்ட் யூஸ் அ ஸ்கேனர் டு கரெக்ட் யுவர் OMR ஷீட். அண்ட் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கரெக்ட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இட் வுட் பி நாட் தட் மச் கிரேட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இந்த கொஞ்சோண்டு கேப் விட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்றது OMR ஷீட்டில் வந்து உங்களுக்கு காட்டாது. தட் இஸ் த ரீசன் ஒய் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அஸ் டு ஃபில் திஸ் என்டையர் இது அந்த ஆப்ஷனே வந்து தெரியாத அளவுக்கு வி ஹாவ் டு ஃபில். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு டூ. தேர் ஷுட் பி நோ ஒயிட், இதுவே தெரியக்கூடாது. டன்னா? So these are the things that you have to remember before attending the exam, that I will make a separate video so that you will not be confusing in the spot the error attend பண்ணும்போது there is no confusion. So sixth question is done. Let's move to seventh question. So seventh question is a previous year question, that is 2020 oda question. Okay va, 2020 oda question. So question பாருங்க. Goldria claims that if she got an MBA after finishing a bachelor's degree, she might have been considered for the position. First, Goldria claims that in Ravariko, it is option A. Okay, va? Next, if she got an MBA after Variko, it is option B. Next, paranga, finishing her bachelor's degree, she might have been considered for the position. இது வரைக்கும் வந்து option C and option D வந்து no error. So what would be the answer for the seventh question? Tell me what is the answer for seventh one. Read the question once and tell me properly. So put the question number and tell me, so that it will be a practice for you people. Quickly tell me. Yes, I can see a lot of people are putting the question number now. That is really going to help you in your exam hall. That's the reason why I'm asking you all to practice it here itself. So for the seventh question, the correct answer is option B. Option B is the correct answer. So error வந்து எந்த part of the sentenceல இருக்கு, seventh one க்கு option B ல தான் இருக்கு. So if she got an MBA after அப்படின்றது. So இதில் வந்து என்ன error அப்படின்றத I will tell you. So இதில் வந்து got அப்படின்றது வராது. அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்றத let me just write it. If she had gotten an MBA after. Done na? So this is how you write. Now read the question. Goldria claims that if she had gotten an MBA after finishing a bachelor's degree, she might have been considered for the position. So always remember, நீங்கள் கொஸ்டினில் இருக்கிற சினாரியோவை you should not read it. ஓகேவா? கொஸ்டினில் சினாரியோ என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் ரீடே பண்ண தேவையில்லை. You should just read the grammatical error எந்த பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து
அந்த கொஸ்டினில் இருக்கிற சினாரியோ ஒரு எந்த கான்செப்டையாவது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுமான்னு கேட்டால் நோ, யூ ஷுட் நாட் டூ தட் திங். யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் செக் தி கிராமட்டிக்கல் எரர். அந்த கொஸ்டினில் இருக்க கான்செப்ட்ஸை எதுவுமே மாற்றாதீங்க, ஜஸ்ட் சேஞ்ச் தி கிராமட்டிக்கல் எரர். ஓகேவா? அப்போ அது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸ்பாட் தி எரர் ஈஸியாகிடும். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி, இஃப் ஷி காட் அன் எம்பிஏ ஆஃப்டர்ன்றத காட் அப்படின்றதுக்கு பதில் ஹேட் காட்டன் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு வரும். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி எரர் ஓவர் ஹியர். ஓகேவா? Done with 7th question. Let's move on to the 8th question. So 8th question is a previous year question. Yes, all your 7th question answers are 7th one is option B. Now we are going for the 8th one. 8th one is previous year question 2020. So 8th question paranga, given the current market condition, it is better to invest in the infrastructure sector. So what will be your error over here for 8th question? Given the current market condition, it is better to invest in the infrastructure sector. What is the correct option over here? Given the current market condition, it is better. 8th question, answer it. So yes Balaji, your answer is correct. For 8th question is option D, no error is the correct one. Okay, so there is no error in this question. So நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது the question is like அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃப்ளூவெண்ட்டாக போகுது, எங்கேயுமே ஒரு பிரேக் இல்லை. ஸோ அதை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் that there is no error அப்படின்றது. ஓகேவா? the question has no break, so it's very easy to find out. So that is about question number 8. Given the current market condition, it is better to invest in the infrastructure sector. There is no break in between, so it's going fluently. Question number 8 பண்ணும்போது, so that is the reason we are choosing no error. ஓகேவா? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பாட் தி எரர் வந்து 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் எப்படி இருந்தாலும் வந்து நோ எரர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன், ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஃபார் ஷுர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து நோ எரர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து ஃபார் ஷுர் இருக்கும். ஓகேவா? பட் சில டைம் வந்து 2 கொஸ்டின் கூட இருக்கலாம். லைக் இது வந்து அனாலிசிஸ் வைஸ் சொல்கிறேன். ஓகேவா? 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நோ எரருக்கு வரலாம், பட் ஃபார் ஷோ ஒரு கொஸ்டின் வந்து நோ எரர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் வந்துடும். தட் இஸ் அந்த 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் ஃபார் ஷோர் நோ எரர் அப்படின்றது காமிச்சிடும். பட் செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் அ டைலமோ. ஓகேவா? இது வந்து ஜஸ்ட் அ ட்ரிக், ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் இட் வித் யூ பீப்புள் ஸோ தட் யூ வுட் நோ அப்படின்றதுக்காக. கிளியர்? Let's move on to the 9th question of the spot the error. So 9th question பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறது இட்ஸ் அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் 2017, அதனால தான் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே நம்ம எப்படி பார்த்தோம்,
ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 8 காட்டுறேன் பாருங்கள். வி சா the full question கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன்ஸில் வந்து அந்த கொஸ்டினை பிரித்து கொடுப்பாங்க. வேற இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டினே வந்து பிரித்து கொடுத்துட்றாங்க. இது வந்து பழைய ஃபார்மேட்டில் கேட்டது, தட் இஸ் 2017 கேட்ட ஃபார்மேட். அதனால தான் இட்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ ஃபார் 9th question பாருங்கள். The scenery here is not good. I have lost my furnitures. We have received no information. Option D is no error. So check whether there is an error. If there is an error, இந்த 3 ஆப்ஷனில் எது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நோ எரர்னா ஆப்ஷன் டி. ஸோ இந்த 3 ஆப்ஷனில் எரர் இருந்ததுன்னா இந்த 3 ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணுவீங்க. டன். ஸோ கிவ் மீ தி ஆன்சர் ஃபார் தி 9th question. For the 9th question, I want the answer. Yes, I can see a lot of answers are coming for the 9th question. So the correct answer for the 9th question is option B. Yes, a lot of people have answered it right. Option B, I have lost my furniture. So furnitures in varuma? No, you will not be getting furniture. So in the yes மட்டும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா it is correct. I have lost my furniture என்றது correct. Furnitures அப்படின்றது ஒரு வேர்டே கிடையாது. அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், தட் இஸ் 2024 கூட இந்த ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது, ஃபர்னிச்சர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் வராது, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபர்னிச்சர். ஸோ ரிமெம்பர் தட். டன். எஸ் எஸ், யூர் ரைட். இட்ஸ் நாட் ஃபர்னிச்சர்ஸ், இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபர்னிச்சர். ஸோ அப்போது the scenery here is not good. I have lost my furniture. We have received no information. So furniture அப்படின்றது, I'll write it over here so that you people would understand it clearly. So furniture is a uncountable noun. Okay, it's not a countable noun, it's an uncountable noun. For example, oil, water, அதெல்லாம் வந்து uncountable noun. ஓகேவா? நவுனில் these things are being categorized into uncountable noun. Done. Furniture is termed as an uncountable noun. So now, so for 9th question, option B is the correct one. That is the error. So 10th question, last question of the day. Question பாருங்க, இட்ஸ் அ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். அகெயின் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஆஃப் 2017 அதே பேட்டர்ன்லேயே இருக்குது பார்த்தீங்களா? 10th question பாருங்க. ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் தி ட்ரபிள், ஹீ டுக் பெயின்ஸ் ஓவர் இஸ் ஒர்க், ஸ்குவாட்ஸ் வேர் ஷார்ட்ஸ். So which is the one? Option D வந்து no error. So option A or B, C ல வந்து error இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் 3ல சூஸ் பண்ணுவீங்க. Scouts. I think a lot of people are working out and putting your answers. It's a great thing.
So yes, for the 10th question it is option C is the error. So what is the error which is there in option C in 10th question? Where varadu, it is war. Okay va, இப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்றத let me just show it. Scouts wore shorts. Okay va, done. So this is option C. It's not B or A, it's option C. Where அப்படின்றது வராது, wore. It's a past tense. That's all. So always remember that we should not be talking about the concept. It's only the sentence that we are going to talk about, and that is the reason why we are not talking about the backstory of the sentence that they have given. We are just talking about the error, grammatical error. That is about it. So in the question la neenga vandu you can find out an error which is S. S is in caps. So neenga vandu capital letter la inga vandu varadu. So that is an error. That is why we have put, we can either write scouts wore shorts அப்படின்றதையோ இல்லை அப்படின்னா major error would be S. S வந்து caps இங்கே வந்து வரக்கூடாது. That is the reason. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் அது கூட வந்து இட்ஸ் பிளேயிங் அ மேஜர் ரோல். நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் வந்து நம்மளுக்கு வருமா வராதான்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ தென் ஒன்லி யூ வில் நோ. ஓகேவா? Check the capital letter. That is the reason why there is an error. So first major error is capital letter, that is S. Okay, capital letter, or the sentence can also be written as scouts or shorts. But the major error is yes. Okay, yes is capital. Okay, any doubts in that?
So in the capital letter அதெல்லாம் கூட நீங்க வந்து you have to take it in consideration. You should not leave those things also. So sentenceல நமக்கு அதெல்லாம் வருமா அப்படின்றது you have to check. Then only we would know that whether the sentence has error or not. So you have to scan entire question and then only you have to find which one has the error அப்படின்றது. So S will not come over there, capital S. Done na? Any doubts? இன்னைக்கு நம்ம வந்து செஷனில் பார்த்த 10 questions-ல ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கா? Yes, option B is a correct sentence only. There is no error in that. So the second option that you have asked, அது வந்து தப்பா இல்லையா அப்படின்றது, it is a correct answer. That is கரெக்டாக தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு அந்த சென்டென்ஸில் எந்த எரருமே இல்லை. He took pains over his work is a correct sentence only. ஓகேவா? Any more doubts in 10th question? So 10th question is option C is the wrong one. The major reason is yes வந்து இதில் வந்து கேப்ஸில் வரக்கூடாது. ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு தென் இட்ஸ் லைக் என் கம்மா மாதிரி கூட ஓகேவா? தென் you will be starting with this sentence and then this last sentence will not be coming in caps. Okay va? Done? Any more doubts? Yes. So today's session, I think everyone understood what is spot the error. Spot the error வந்தால் நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ask all of your friends whoever is going to study for TANCET MBA 2025, ask them to refer what is spot the error and ask them to join the live session. So please provide your feedback for today's session so that we can wind up the session, and any more doubts regarding today's session also you can post it related to your TANCET or the today's session, the spot the error that we did 10 questions in panno session la. It's all your previous year questions that we did. 2024 odakku vandu we have already done in our videos la neenga poi pathinga appadina you can check it out. You can check it in the playlist also. Done? Shall we move on? I think yes, I think everyone is fine with today's session, right? So thank you for watching today's session. Whoever has joined this session, இன்னைக்கு spot the error யாரெல்லாம் செஷனுக்கு வந்தீங்களோ உங்களுக்கு for sure spot the error அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றது ஒரு clear understanding இருந்திருக்கும். At the same time you would have got a lot of benefits like எப்படி வந்து spot the error practice பண்ணலாம் அப்படின்றது you would have had a complete practice session for today's session. So thank you for joining the session. It was an interactive session, live chat la line by line answers போட்டுட்டே இருந்தீங்க. So it is a great thing. I could see that everyone is practicing. So make sure you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel for more accounts related video, and as well as for competitive exams you will be getting regular videos and live sessions will be conducted. So if you have any doubts in the problems or anything, please post it in the comment section. I will reply to you people as soon as possible. So make sure you press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. You will be notified. So thank you for watching this live session. So if you like the live session, make sure you like it, and any more doubts post it in the comment box. So thank you for watching.